Wakurugenzi, a few days ago, the world woke up to the devastating news of a star athlete, Rebecca Cheptegei Maze, who lost her life in the hands of, I think, the husband or a boyfriend. And was a really sad state of affairs. Na I think kitu inauma zaidi ni kwamba it's not a unique case, ni kitu imekuwa ikihappen sana. And I think it's about time Maze tuanze kuangalia issues za athletes wetu. Na nimecheki hii kitu inakata crossboard. The male athletes are going through it kivyao. The female athletes are going through it pia kivyao. I don't know what is happening to that world, but I think tunahitaji divine intervention ikifika hiyo area jo. So to the families of Rebecca and anyone else who's lost their lives kwa hiyo world ya riadha Maze, tunawaambia tuko pamoja. Maze, may they rest in peace. Jeo story leo nataka nipige tu another story of a similar incident. Jo, na after hii nataka tu tujiite meeting kidogo jo. Na tuangalie what can we do in our own individual capacities kuhakikisha Maze vitu kama hizi jo tumeputa stop to them. Au sio? Hapo sawa. Tuende kazi. Wakurugenzi! My man, headline hitters na kama K. If you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Now, leo nataka tu niwapeleke down memory lane kidogo. Hiyo story ya Rebecca Maze imefanya tukaamsha vidonda. Nikasema ni poa tu acha tupige hizi story lest we forget, man. Unajua saa zingine vitu zina happen, then we are so quick to forget and move on jo. Na feel it's about time Maze to put a stop to some of these things that are happening. Now, leo nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka Uasin Gishu County. Mahali kuna mrembo pale anaitwa Agnes Tirop. Agnes Tirop was a gem, you guys. Mimi nimeona watu hatari sana kwa hiyo area athletics, lakini the truth of the matter ni Agnes Tirop was one of a kind. Ni msichana bana, angepatiwa miaka zingine tu 3 angetuonyesha mambo kwa huu ulimwengu wa riadha. So Agnes Tirop alireiziwa kwa a very loving family, both mom and dad present. Squeezy, that's a plus Maze. Kupata we ni mtu mzima na uko na wazazi wote wawili, mashallah, iko tu sawa. So alireiziwa vizuri sana, but the parents discovered very quickly that they had a gem in Agnes Tirop. Her level of prowess when it comes to athletics ilikuwa unmatched. Msichana alikuwa nakimbia from way back in primary school, alikuwa mambo bad. This girl was so fierce that at some point in high school she ran against top athletes in the country, akawabuaga deadly. Like athletes wenye wana to represent tuko majuu nini, wengine hata wamepigwa makandarasi states, wanatengenezwa hapo na msichana mdogo hata hajafika miaka 16, deadly. And she came from a humble background, hana kits, hana gwanda za shughuli. Hii mbio anaipiga mguu tupu. Una compete na watu wamevaa mpaka zile spikes na anawatandika kama ghasia. Clearly she was a gem. So it did not take long for the country to discover huyu msichana akona kitu, na quick akaingia kwa junior competitions, and the very first one was in 2012 wakati aliingia kwa the Kenya Cross Country Championship. Guess nani mwingine alikuwa kwa hiyo kikosi ya Kenya Cross Country Championship? Yes, you guessed right, the great GOAT Faith Kipyegon mwenyewe. So wakakimbia pale 2012 Kenya Cross Country Championship. This girl Agnes Tirop only lost to Faith Kipyegon. Alimaliza number 2. Makiu at the time, she was barely 17 at the time.
So of course mazee after kutandika hapo Kenya Cross Country Championships akaqualify akaenda World Cross Country Championships, and again the only person alimsumbua ni Faith Kipyegon. So she ended up finishing second at the World Cross Country Championships. Hiyo time bado akasukumwa kwa the World Athletics, Junior World Athletics, where she competed for the 5,000 meters. Na akiwa pale akapokea bronze yake safi for the 5,000 meters mazee. Yani clearly you can tell msichana hakuwa wa kawaida. Alikuwa msichana moja hatari sana, alikuwa amejitambua deadly pale kwa track. So now there is a trend, especially hizo sides za North Rift mahali wana riadha wako wengi, for the female athletes, sababu most of our athletes waga wana operating ndani ya camps. Males, wanaume wamekuja wakadiscover kuna cash cow in those female athletes. So what do? They usually hang around the training centers. Mnakumbuka kama ile time tulikuwa Juice Party, tulienda Eldoret mahali panaitwa Complete Sports. Sasa hizo centers ziko mob sana huko, Maiten, Eldoret nini. So waga wanaenda wanahanga around huko. Wakimulika tu msichana anakaa kona potential, wanamuingiza box tekengori, bas they become an item. Of course, mapa ni kufionza zile finances msichana anaokota, sababu if you are great uanze kucompete huko globally, kaching kanaingia. Hapo ndio hao wanaume wanafanya nini? Wanaomokea. So it does not take long for a gentleman by the name Ibrahim Rotich to discover this young girl, Agnes Tirop. Na kidogo hapo ashaanza kujifanya ni mtu wake, anataka kumsaidia 1-2 nini. Amekuja amejitolea kama nini? Kama coach wake. Keep in mind, Rotich had no certification from the athletics organization in the country. Hata kidogo, nothing. Hajawahi kuwa na any experience ya mbio, hajawahi coach anyone, lakini hapa after one Tirop akaamua, I am going to be your coach. So since msichana wetu Tirop ametoka kwa humble backgrounds, kuna vitu kiasi tu ukifanyia msichana wa hizo area anaingia tu box yako haraka. Nimewambia huyu ni msichana alikuwa anakimbia hata bila viatu. Ukipata mtu hata anakuja na kufinance na manjumu hapa na pale na nini, anakuonyesha naweza make life yako ikue better as you compete. Most of our mademu waga wanaingia box sababu wametoka place mbaya. So yeah, Rotich and Tirop wanaanza maisha yao hapo kama athlete and trainer. Now, the following year, 2013, World Cross Country Championships, Kenya Cross Country Championships zinakuja tena. Of course, Tirop ako pale. The only obstacle ni nani? Faith Kipyegon. No worries, anamaliza namba 2, qualifies for the World Cross Country Championships. Anaingia World Cross Country, mtu anamsumbua ni nani? Faith Kipyegon peke yake. So anamaliza namba 2. But in that year, in 2013, anakuja anapata personal bests 2. One in 3,000 meters and the other one in 5,000 meters. So huyu ni mtu anataka kuanza kusumbua watu, not only kwa the cross country front, mpaka kwa hizi race zingine ameamua kaende sana nayo. So 2013 comes to an end. 2014 the girl anaingia. Keep in mind, time yote mazee anasukuma tu zoezi. She's getting better and better and better. My God, by 2014 this girl was so on fire, she beat Faith Kipyegon kwa the Kenya Cross Country Championships. Alimutengeneza mbaya sana in 2014. Now, in the same year, bado kwa zile World Junior Athletics Championships, akaenda kurepresent the country where she competed in the 5,000 meters. Na huko akapata bronze, just the way she did in 2012. Okay? So yeah, now it was evident, it was clear. Hapa we have struck gold. Msichana huyu ni hatari mazee. So bwana Ibrahim Rotich amekuwa na yeye kama glue. I think it's at that point pia ndio wazazi walianza kudiscover the relationship between Agnes Tirop and Ibrahim Rotich. Imeacha kukua ni ya coach athlete, imeanza kuingia pia
Imeanza kuenda ile level ingine, kama mapenzi kameanza kuonekana pale, mpaka wazazi wakamuuliza, na rada ni gani hapa? Nyinyi wawili mkoshua mambo yenu inaishianga kwa kiwanja peke yake? So msichana akaamua tu kukam clean, akawambia sitawadanganya, huyu mjamaa ndio tumekuaga na yeye, tunapambana pamoja, ananisaidia sana kwa hii shughuli. So wazazi wakadai na mambo, but kumbuka bado wewe ni msichana mdogo sana, so please be very careful. You have your whole life ahead of you. Isi kufanye deviate from hii direction deadly ambayo umechukua. So far so good maze. So keep at it and please be careful. Now, nothing much happens in 2016. But on 2017, tunaenda wapi? 2015 alifanya mambo. Cross country akawai gold. Very nice. So in 2015 Tirop akaingia World Cross Country tena. Now that year Faith Kipyegon hakukimbia. I think alikuwa amepromotiwa to the senior team, so ikabidi msichana wetu apambane hapo. Now, in that year, 2015, during the World Cross Country Championships, this girl, Agnes Tirop, went and shattered the world record, becoming the youngest athlete to win a gold medal since 1985. Hiyo rekodi ilikuwa imeshikiliwa na mrembo anaitwa Zola. 1985. 30 years later, ilikuwa shattered na the one and only Agnes Tirop. Yani, star ya huyu msichana ilikuwa imewaka kuwaka. That was 2015. 2016, nothing really happened in the athletics front. But in her life, things, I don't know, mambo ilianza kukua. Unajua kuna zile telltale signs unaanzaga kuona. Deep down unaanza kugundua, maybe this was not the right decision. Mzee mzima Rotich akaanza tu kukua mtu hivi. Akaanza kukua mtu wa kuleta fujo. Kidogo ikaacha kukua verbal, ikaanza kukua physical kidogo. Anamrarua tukofi hapa na pale. It was weird. Other people started noticing it, including one of Agnes Tirop's agents. Na I think at some point alimuita kando akamuuliza, Agi, I don't know man, the guy is I think Italian if I'm not wrong. Akamuuliza, are you okay man? I don't know, there's just something about your coach/husband. I don't know man, hebu niambie ukweli, uko sawa? Agnes akawambia, wewe usijali, wewe kazi yako hapa ni kunisukuma mambo ya riadha. Mambo ya familia nini, naomba tu usiingie hapo, sababu sasa itaanza kufanya nini? Itaanza kuharibu kazi. Na huyo agent akaona, okay, ni sawa. Kama mrembo mwenyewe amesema ako sawa, hakuna problem. Wacha sisi tuendelee kusukuma mambo yetu ya kikazi. Yeye atapambana kivyake. Now, fast forward to 2017. 2017 tunaenda wapi solo? World Championship 2017. Bas. 2017 Agnes Tirop qualifies for the World Championships. This time running the 10,000 meters. Yeah. 10,000 meters Agnes Tirop akangangana na watu deadly. And she manages to scoop a bronze medal. Maze, huu ni newbie. Another thing about 2017 ni the fact that hii time yote kutoka 2012 until around 2015 amekuwa kikimbiliaga the junior championships. So now she's been elevated to the seniors. So sasa anapatana na vigogo wa ulimwengu. Your super Ethiopians wako hapo. Other Kenyans who are mambo beard wako hapo. But she still manages to clinch the bronze medal in the 10,000 meters, man. Wow, ni kusukuma. That was 2017. 2018 tunaenda wapi Spikes? Tunaenda pale India, Bangalore. 10 kilometers. Bas. Gold medal. Very nice. 2018 ilipata mrembo wetu akielekea India. Yeah.
Kuna Maskan inaitwa Bangalore, wanajulikana na chakula fulani hapo inakaa pancake, nimesahau inaitagwa nini hiyo kitu. So kuingia pale Bangalore for the 10,000 meters, mrembo akajikakamua proper. Kumbukeni the year before alikuwa ametandikwa pale akapata bronze. Bronze sio kitu alikuwa anataka, alikuwa shapima reda pale akaona hapa hakuna kitu ya kunisumbua sana. So the following year in 2018 she obliterated all of them and ended up scooping the gold medal in Bangalore, India. My God, yani she's amazing. Now at this point bado pale home vitu haziendi vizuri. Sahi the physical violence imekuwa too much. Now a factor that ilikuja ikakuwa constant in their marriage as to the reasons for their fights. The reason for their fights was the issue of finances. Msichana hizi mamedal zote anaokota huko nje, unajua zikuji free, zinakuja na pesa. Mzae anataka a control kila kitu. It's weird vile msichana ndio ana hema hapa kwa track akifanya hizi zoezi zote nini, then hii pesa ikikuja the husband anachukua complete control of hizo funds. Hata wewe unaweza kuwa demoralized, like unapiga hiyo kazi yote alafu there's really nothing to show for it, sababu mzee amechukua anaenda anafanya nayo vitu anataka. If you try and question the guy, unakula mangumi hapo, unakula makofi hapo. Ilikuwa ni mbaya mpaka at some point Tirop akaenda akaripoti issue kwa polisi. Ukiona inafika mahali mpaka mtu wako anakupeleka polisi, inamaanisha bana there's a problem there. There's a huge problem. But still, despite the violence that she was going through at home, bado alipambana sana kukimbia pale kwa track. And that took her to the 2019 competitions. Ambazo, Salimo, msichana wetu alikimbia wapi? 2019? Yes. Yeah. 10K bronze. Good. So in 2019, she ran at the World Athletic Championships, 10,000 meters, yeah? Yes. Yeah, I think it was a 10-kilometer race. Yeah, 10-kilometer race na akaenda akatandika bronze yake maridadi. I think one of the things ilikuwa inaniimpress na huu mresh ni vile anatoshea kila mahali maze. Cross country alikuwa na shine. Akajaribu 5,000 bado ako tu sawa. 10,000 bado ako tu sawa. So in 2019 she competes, akakula bronze yake pale 10-kilometer race. It was beautiful, safi sana, and she went back home. In 2020 COVID happens. Now if you remember correctly, in 2020 kulikuwa kunafaa kuwa na the Tokyo Olympics, but because of COVID the Tokyo Olympics were pushed to 2021. And in 2021, Agnes Tirop represented us. Wapi mtu yangu in the category gani? Tokyo Olympics. 5,000 meters. 5,000 meters. Akaokota nini? Toka number 4. Namba 4. Now, hapa nilitaka sana kujua. Huyu ni msichana amekuwa akipiga mambo yake hatari sana. Mimi nimekuwa tu nikimsikia namba 1, namba 2, akienda mbaya namba 3. Kwa nini maze Tokyo Olympics? Na vile Olympics inakuwaga ni the pride of any athlete, mbona namba 4? Turns out around that time, the COVID times nini, the violence at home had become way worse. This violence ilikuwa imekuwa hatari mpaka the people walikuwa na run na yeye, wanakimbia na yeye, walikuwa shy notice, wanaona tu msichana psychologically hayuko sawa, and it was proven. Ndio msichana amalize number 4 in 2021, clearly kuna kitu ilikuwa inamsumbua. The violence ilikuwa imeescalate to a whole new level. Imefika point mazee ameanza kuona hapana, siwezi kuwa na sweaty design yote na toy design yote alafu pesa yangu inaenda tu hivyo, na mtu hata hajali, mtu hajawahi kimbia maisha yake yote, hajui mazee ile the strains huaga tuna undergo hapa keep fit na kupiga hizo ezi. Wewe unangoja tu niende nikimbie uchukue pesa uende nayo because you are who. So it is at this time that Agnes Tirop makes up her mind and decides enough is enough. So immediately after the 2021 Tokyo Olympics, Agnes Tirop goes back home and cuts all ties with the husband, Ibrahim Rotich. Let me tell you, uki undergo any form of psychological problems, wakati hauko settled mentally, it shows.
And the vice versa is also very correct. It did not take long for the people around her to discover that they are now interacting with a new Agnes Tirop. Like mpaka glow ikaanza kurudi. Apparently jamaa alikuwa anamkazia vitu mob sana, mpaka tu vitu ndogo ndogo za wasichana kama kujipodoa kidogo. That was a reason for yeye kukula mangumi kwa nyumba, because unajipaka lipstick kwa nini? Who do you want to attract? I am your husband. Ni nini hiyo unaenda kutafuta huko nje? So vitu ndogo kama hizo mazee zilikuwa zina suffocate Tirop mazee. This is a world champion ako hapa mazee. Mtu alivunja rekodi in 2015, lakini nyumbani amekaliwa kama ile kiti ya miguu 3. Hapana. No, she had to go. Na that decision yeye kutoka kwa hiyo marriage, by the way, ili bear fruits almost immediately, because you could tell she was glowing. Everything about her was just vibrant. She looked very nice. And in 2021, she went to Germany. For what, Dolly? 10-kilometer race. The 10-kilometer race. There was an all-women 10-kilometer race in Germany. If I'm not wrong, I think it was organized by Adidas. I could be wrong, but I think Adidas ndio walikuwa wameorganize. And Adidas mazee walikuwa washakam on board as one of her sponsors. So the money was flowing in thick and fast. Na pesa ya Adidas unajua ikuangi kidogo. Ni kama ile pesa ya Nike. Inakoga pesa mnono. So you tell me, wewe ni mtu umekuwa ukizoea kukula pesa ya mama hapa. Alafu mama anakutoka wakati ile Adidas wamekubali kandarasi, wakasema sasa wewe ni mtu yetu, tutakuwa tunakupiga kit za kukimbia nini na tutakupiga mtaji. Alafu hapo ndio mtu yako anakutoka. Hey! It was clear that Tirop, Rotich alikuwa ameamua uongo mbaya. Hii pesa hainitoki. No, I must partake of this money by fire, by force. So Agnes Tirop runs the 10K race in Germany. Hiyo yenye nasema, I think it was sponsored by Adidas. And guess what? She shatters the world record on that race. Unaona, alikuwa ameachilia ile mzigo yote ilikuwa inamsumbua. Alikuwa amerelease na immediately. This is someone who was number 4 kwa the 5,000 meters during the 2021 Tokyo Olympics. Sahi amekuja mazee, she's feeling very light, anararua 10 kilometers, anapiga record, world record. Clearly Agnes Tirop was back. Yeah, alikuwa amerudi. Ile mzigo kuachilia was the best decision she ever made in her life. So yeah, she went back home, mazee akatrain tena. There was another race still in 2021 October, early October in Geneva, which she went again, akaua kama kawaida. Like mambo yake ilikuwa tu sawa, man. Now, around the time Agnes Tirop was going for this Geneva competition, I think it was World Championships if I'm not wrong, mzee wake Ibrahim Rotich alikuwa naona uongo mbaya. Hapana, I need this lady back in my life. Mambo yake inafunguka huko nje jona. Mimi niko hapa tu nje nimetulia hivi haya haiwezi, hapana. No, I must do something. Akaanza kumbombard na messages. Alikuwa na hiyo tabia ya kila time akimkosea, akimpiga nini ana apologize, huyu mrembo anarudi. But hii raundi ameona, bana, huyu mtu ni kama ameenda kabisa bana. So akarudi tena kuanza kumbombard na masimu na messages. Mtu yangu, usiniwache jo, unaniwachia nani? Akajitetea. After the race in Geneva, Tirop goes back to Iten na anaingia training yake kama kawaida. But by the time anarudi training huko, messages na masimu zimekuwa too much. Hapa ndio shetani aliingia. Ule shetani anaingiaga wasichana wote. Shetani wa kusema ama maybe amebadilika. Huyo shetani sijui anatokanga wapi. Na inakuwaga ni mara mbili. Inakuwaga huyu mtu sijawahi mdate. Na naona ni mtu bure, ni mtu kumbafu, ni mtu amesumbua wasichana kwa hii kijiji. Lakini pengine ni mimi amekuwa akingoja. Naona pengine niingie kwa hii relationship ni mbadilishe. Hiyo inakuwaga number 1.
Number 2 ni mtu mumekutana vizuri, mumeishi, ameanza kukua mjinga, ameanza kuwa kumbafu, anakutandikaga, amekuwa mtu ovyo kabisa. Unamtoka, then unaenda unaanza kujiambia, wacha nirudi, pengine amelearn lesson. Unasahau kuna miaka mtu akipitaga kubadilika inakuwaga ngumu. Roho safi. So Agnes Tirop akiwa pale kwa camp akaona mamessage vile zinaingia hapo hatari. Ameitwa majina zote za mapenzi na nini. Akajiambia pengine mtu yangu amechange. Huyu amebadilika. Let me just go back home. Yeah, wacha tuende tuanze hii kitu vizuri ya fresh. We start on a clean slate. Yeah, human is to error, watu hukosea. And that day, Agnes Tirop goes back to her husband, Ibrahim Rotich. Nikikuambia hata siku 2 ziliisha nitakuwa nimekudanganya. One night, wakiwa tu pale nyumbani, kidogo mambo iko sawa, kidogo mambo haiko sawa. Kidogo wameanza kuongeleshana, kidogo sauti imepandishwa, kidogo kofi imetembea. Now, neighbors wa Rotich na Tirop wanasikia commotion wakiwa kwa manyumba zao. But hii commotion haikulast sana. Walisikia tu for some time, then kukanyamaza, and they continued with their lives. Clearly hao ni watu walikuwa wamezoea kuzushiana, so neighbors walikuwa wanasikiaga ni kawaida yao tu. So hii siku commotion haiku nini for long, wakaendelea tu na maisha yao, business as usual. The following day, Agnes Tirop was supposed to report to Iten pale for training. Huyu msichana hakuingia. Kama kuna kitu huyu msichana hajawahi fanya ni kukosa training. So of course, hiyo ilikuwa cause for alarm. The first to know was her sister, anaitwa Eve. Eve akashindwa, wait a minute, mbona Agnes hajaingia zoezi leo? That is so unlike her. No, something must be off. Kajaribu kumvutia waya, nothing is happening. Akapigia wazazi. Now the sister Eve calls the parents and the brother. Kawambia ni aje, huyu msichana wetu hajaingia zoezi leo. I don't know what's happening, but that is so unlike her. Ni possible mtu akimbie huko, aangalie mambo iko namna gani. Wasa wakasema ina mambo, wacha tutoke. So the parents and the brother wakatoka vizuri, wakaenda. Wakafika pale kwa Tirop jioni. Wakapata gate imefungwa na kifuli. Wakajaribu kubishabisha hapo nini, wakabishabisha nothing. Wakaona hapa ni ngori. So wakasema ina mambo, wacha tufanye aje? Wacha tuende tu report. So wakaenda wakareport kwa polisi. Polisi wakakam, wakaangalia, wakaona ukweli imefungwa. Wakadai haina mambo, tufanyeni aje? Let's give her this night. After this night, tusiposikia from Tirop, tutajua clearly there is something off. Asubuhi tupatane hapa mapema sana, tukuje to gain entry kwa nyumba. Hiyo usiku hakuna kulala. Walikaa hivi macho paka asubuhi. Juu this has never happened. Mtoto wao hajai wanyamazia ever. Asubuhi ngware walikuwa washatoka kwa hiyo nyumba very fast, na pamoja na police wakaingia mpaka pale kwa mali Tirop alikuwa na stay. Ile padlock ilikuwa hapo kwanza, ikapigwa ile kamambo, padlock nje. Waka access gate, wakafungua. Wakaingia ndani, wakapata ile mlango ya ndani imefungwa. Wakajaribu knock, no response, no answer. Wakavunja mlango. Kuvunja mlango, polisi akaingia step 2, akaona kitu pale chini, akarudi akaambia familia, msiingie kwanza. Tulieni hapo nje, wacheni sisi tuingie, tutawa-update ni nini na happen. But from the way he said it, the family members took a cue very fast from our cops. Wakajijazia tu, hapa things cannot be okay. Turns out, vile polisi waliingia hivi, walikutana na blood stains kwa nyumba, kwa viti, kwa floor, nini. So the family since wameambiwa wasiingie, waka-maintain hapo nje, and the police wakaingia ndani kabisa. The brother akaona uongo mbaya, siwezi maintain hapa na sijui nini na happen. Akazunguka nyumba, akaenda mpaka kwa dirisha ya bedroom. So kwa dirisha ya bedroom akajaribu, akafungua, gain access, akapiga curtain, and lying there on the floor was his sister, Agnes Tirop, lying on a pool of her blood. Hakuna kitu ishai maliza huo mjamaa kama hiyo maisha yake yote. So polisi wakaenda, wakaingia, wakamfikia, wakacheki mwili, wakadiscover akona stab wounds kwa abdomen na ingine kwa shingo nini. Clearly she had been butchered.
So of course mazee familia jo hapo ikaingia kwa kilio ingine hatari sana. So investigations zikaanza mazee. Ni nani huyu? All indicators zina indicate ni the husband, Bwana Rotich ndio amefanya hii kazi. It does not take long for the police to discover that indeed mzee mzima Rotich ndio alipiga hiyo shughuli. How do they know? He called a family member akilia, akimwambia wadau, nimekosea, nimefanya mbaya. Sijui kama nitajisamehea. Mimi naomba nyinyi munisamehe sababu ile kitu nimefanya, it's unspeakable. That was not the only family member. Another one pia akajitokeza akasema ni ukweli, hata mimi he called me akaniambia amefanya kitu na yuko proud of kile amefanya, and I think he's on the run. Very fast polisi wakaingia uchunguzi, investigation, haraka faster, track this person. Kama anapigia watu masimu, inamaanisha akona simu yake mahali yuko. Track that telephone tujue ako pande gani. Kidogo tracking imehappen, wana discover the guy ameshika Mombasa Road akienda Mombasa. Ametoka all the way from Uasin Gishu, anaelekea coast sasa. So of course maripoti zikafikishwa huko mbele teke ni aje this guy ana nini yako on route to Mombasa, please intercept. Mkikutana na nini gari fulani intercept that vehicle, that guy is wanted for murder, amechinja bibi yake hapa Iten. So of course it does not take long for the cops along Mombasa Road kudiscover ndio mjamaa, na wakajaribu kumsimamisha. Jamaa kaona nasimamishwa, kwisha, hao watu wananidai. Kidogo it turned into a chase. Wakakimbizana hiyo Mombasa Road deadly. Unfortunately for him, fortunately for all of us, alikuja aka lose control kidogo and he went and rammed into a stationary truck. Pap! Hiyo ndio ilimsimamisha. So of course makops wakakama wakamwai, wakapata hakuna injuries sana, wakampiga pingu na teke wakamuingiza kwa police station. Wakaenda wakamweka pale ndani, wakamhoji nini na wakadiscover this guy has a case to answer, and that is how Ibrahim Rotich was arrested in 2021. So after hapo of course ni kusukuma mtu kotini. Wakaenda wakapata yes kijana akona kesi ya kujibu, na wakamsukuma remand as hii kesi inafuatiliwa. He was in remand for 2 years from that time in 2021 to sometime in 2023 when a court actually ikamwachilia, wakasema ni sawa anaweza toka, hii kesi iendelee akiwa nje. So akapigwa hapo I think bail ilikuwa like 400,000 if I'm not wrong. Ndio kesi ifanyike akiwa nje. Having been in custody for about 2 years, the accused ought to now be allowed his liberty. He shall be released on a bond of Kenya shillings 400,000 with 2 sureties of similar amount, or in the alternative, cash bail of 500,000 Kenya shillings. Which, to be really honest, I don't know. I don't think it's fair. Mimi najiweka kwa shoes za ule mtu mwenye nimepoteza mtoto, na naona ule mtu alimuua akimangamanga tu huku nje kwa street. And what's even more painful is the fact that the reason why ukijana ana afford mpaka hizi mabail, unajua ni mtu wako atanda na kazi ya tifiti. The reason why ana afford hizi mabail na nini ni sababu anatumia ile pesa ambayo msichana wao Agnes Tirop alisuetia kwa track. Ile pesa huyu msichana alitolea jasho ndio inatumika sahi kutorment familia yake, sababu kijana anaimwaga vile anataka. Believe it or not, to this very date hiyo kesi haijawaisha. The guy bado ako nje. I hate to imagine what the family must be going through wakiona mazeme jamaa tu anaendelea na maisha yake na watu wameshazika mtoto wa miaka 25, a very promising young girl. That's unfair. That's unfair to say the least. Na sijui mbona hii sheria inakuaga hivi. Sheria ni fani. Mtu mpaka ashapiga simu, asha confess ile mambo wamefanya, alafu bado sheria iko na tu design ya hey. Yeah. So Agnes Tirop was buried at age 25. Some of her fellow athletes, especially kuna moja alikuwa in fact anakimbilia States, nimesahau jina yake mazee, aliongea kwa hiyo mazishi jo, na akasema kama the bodies za athletics zimeshindwa kuprotect wasichana wao, then hao watajitolea mahanga kuhakikisha hakuna msichana mwingine anakufa tena kwa instances kama hizo. Today I'm here because of one issue. This
gender-based violence issue. We're putting our sister to rest, but we are also here to raise our voices. We need to be heard as women. We need people to understand that we are not tools. We are not anyone's property. If you are not going to do anything for me, for my sister, for my mother, and the generation to come, please go home. In fact, through her, and I'm forgetting her name, maze. By them mkipata jina ya mrembo niambieni. They started an NGO inaitwa Tirop's Angels. Na kazi hiyo NGO ni kuhakikisha maze, no other girl goes through what Tirop went through. Sahi maze, kama we ni athlete jona unakula ngori za domestic violence huko, unapiga tu nduru once, Tirop's Angels wanaingia hapo kama nyuki. Wanakutoa kwa hizo minyororo. At least juu clearly inaonekana ni kama the athletic organizations zimeshindwa na hii kazi. Wacha watu wengine waifanye maze. So shout out to that lady. In fact najua ndapata jina. Umepata jina? Joan Chelimo. Akona some sister locks. Yes, ndio huyo. Shout out to Joan maze na kikosi yako yote yenye mulika chini mkakamap na hiyo initiative. That was a very noble thing to do, man. God bless you. Yeah, and that, guys, is the story of Agnes Tirop. Bana mwanariadha star yake ilizimwa a bit too soon, man. Yeah. And we end it there. Imekuwa true sana wadau. Nikimaliza tu ndakukumbusha kama uko mahali jo na una suspect vile mnaishi na mtu wako haiwezi. Usingoje. Hakuna miracle ita happen hapo katikati. Mtu anakutandika, it's just a matter of time before akuweke kisu kwa kifua. It may happen thousands of times. So please, do not suffer in silence. Kama una go through, speak out, man. Ongea. Sasa wadau. Mekuwa true sana. Nyinyi ni watu wa nguvu. God wa bless sana. Adios muchachos. Peace.